Now am I audible? Okay, so I have joined from the mobile phone. Let me set. Yes. Uh, in this lecture, we will talk about the minor writers and you can say the important works of the minor writers of you can say restoration period. So there are some writers and the focus is on comedy and one of the writer is Charles Sedley, sir. Charles Sedley, actually he is famous for comedy, that is you can say the mistress, and actually the actual name of this comedy is Bella Mira, but it is famously known as the mistress. And you can say that the dialogues are very famous of this play, but just remember Sir Charles uh, Sedley and his play's name, that is the mistress. Another thing is that yesterday we talked about uh, Thomas Otway, Titus Oates, who is one of the conspirator of the popish plot. And during this period, you have one writer who is known as Thomas Otway. And Thomas Otway is famous for one play, that is Venice Preserved. Venice Preserved. And he is also involved in some of the politics of the Restoration period. But just for the sake of knowledge, just remember Venice Preserved, that is the title of the tragedy written by Thomas Otway. He is one of the important name in the, you can say, restoration period for his political stand. Otherwise, as a writer, he is not important. But this play has been asked in the exam, Vanish Preserve. The title is important. Another writer which is uh, mentioned by me when we talked about Dryden, and his name is Nathaniel Lee. Nathaniel Lee. In a collaboration with Dryden, he wrote one play, that is Oedipus, famous, and the name of the title is The Rival's Queen. The Rival's Queen. And most of the plays of Nathaniel Lee is, you can say, famous for his female protagonist. Okay, so that is why he is important. So these are the minor writers, and they have contributed in the field of, you can say, comedy and tragedy. So remember this name: Thomas Otway, Nathaniel Lee. Then you have, of course, this man which is mentioned by me, Sir Charles Sedley, who is famous for the play called The Mistress. This is all about the minor writers and their important works. Now let us focus on another age of English literature, which is known as the age of Pope, or sometimes it is known as the age of Augustine, Augustine period. Sometimes it is known as the age of prose and reason. It is known as the age of reason, age of sensibility. These are the various names of this period. And Pope is one of the dominant writer of this period. So that is why you can say that this age is named after Alexander Pope, because he was one of the writer who contributed the most in the field of satire, in the field of poetry, and so he wrote some critical works which are important during this period. Now, Pope is the writer who was actually born in 1688, the year of glorious revolution, and he died in the year 1744. તો 1688 થી 1744 એમનો લાઈફ પીરિયડ છે. એન્ડ this age generally starts from 1700 and it is extended up to 1745. 1745.
45 मतलब કે પોપ જે છે એમનું મૃત્યુ થયું એના 1 વર્ષ પછી આ એજ છે પૂરી થાય છે. You can say that this is the age which is also known as the neoclassical age. Now there are so many names of this age. Let us talk about the reason why this age is named as, you can say, Augustan period. Now during this period what happens that Augustine was one of the king of Rome, બરાબર. અને એ જે છે એના ઉપરથી જે ઓગસ્ટ મહિનો છે એનું નામ પડેલું છે, બરાબર. તો most of the writer of this period they were imitating the writers of Augustan period, and that is why what happens, this age is known as the Augustan age. And this is the reason also that this age is known as the neoclassical period, because in this period the writers were following the classical rules laid by the classical writers of the Augustan period. તો આ જે છે ઘટનાઓના કારણે this is known as the classical neoclassical age of Pope, because Pope is one of the important writer. Age of reason and logic, or you can say age of sensibility, because now in the literature, earlier what happens in the Renaissance and in the age of Dryden, at some extent the focus was on emotions and imagination, but now it is replaced by logic and, you can say, by reason. So that is the reason, this is why this age is also known as the age of reason and sensibility. This is, you have to remember the various titles of this period. Now what happens કે Pope છે, he is the dominant form. And another thing is that he is also known as Prince of Classicism. And you might have come to know about one of the critical comment which is made by Dr. Johnson, that if Pope is not a poet, where is poetry? Okay, so this reflects that Pope was one of the important writer, as well as, you can say, one of the follower of classical writing. Now actually this was, you can say that this period is known as particularly age of Pope, but Augustan age is a title given by one of the writer of this period, that is Oliver Goldsmith. Actually he born in this age, but most of the writings of Oliver Goldsmith come into the age of Johnson, which we will discuss after the age of Pope. So remember that what happens in the last lecture I've told you that the chronicle orders of the monarch Charles II was restored in 1660. Then the reigning period of Charles II is 1660 to 1685, 1660 છે. Then you have James II, and his reigning period is from 1685 to 1688. Then you have William of Orange, or you can say another queen was Mary II, and Mary II died in 1694. And then you have Queen Anne. After William of Orange, you have Queen Anne. So during this period, the reigning queen was Anne, and this is sometimes that is the reason that sometimes it is known as the age of Queen Anne also. And you will find the reference of Queen Anne in the poem, that is the Rape of Lock, written by Alexander Pope. Okay, so remember this thing. Now you can say that this is one of the age which reflects the characteristic Augustan Caesar. તો જે ઓગસ્ટન સીઝર છે, he was the one of the Latin king. રોમ જે છે એમ્પાયરના એના કિંગ હતા, અને એમના જે રાઇટર છે એને ઇમિટેશન કરતા હતા મોસ્ટ ઓફ ધી રાઇટર્સ. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ યુ કેન સે
that particularly you have Pope, Joseph Addison, Richard, not Richard, yes, Richard Steele. Then you have Jonathan Swift, Dr. Johnson, and one of the important philosopher and the politician is Edmund Burke. These are the writers who have contributed a lot in the field of literature during this period. Now, what happens that particularly earlier these writers believed that the past ages of England was barbarous, and they believe that this Roman age symbolized the civilization, and that is why most of the writers regarded Rome as a model. Now let us talk about the characteristics, some important characteristic of the age of Pope. The first important characteristic is this is the classical age. Now what happens when you Karl Marx has beautifully said that history repeats itself, and history repeat in itself. But what happens sometimes when you are parodying the history, sometimes it becomes a parody also. So here what happens, the writers have tried to follow the classical rules and regulation, and they try to follow the style of classical writing, but uh, it was not possible to follow the classical rules and classical style, and that is why actually it ends this age which is dominant by one of the literary form, that is satire. And the rape of the lock is considered as mock heroic epic, mock heroic epic. So in this poem actually Alexander Pope is trying to write an epic, but at the end what happens, the result is that mock heroic epic, so it becomes a satire. So this is, you can say, the writer have tried their best to follow the classical rules, and you can say in this period reason and logic were replaced, these reason and logic were dominant during this period, and these things replaced emotion and imagination, which was dominant during the Renaissance period. And what happens that you can say there are some writers who can be considered as one of the greatest writer, as I mentioned earlier, Alexander Pope. Then you have Joseph Addison, Richard Steele, Jonathan Swift, one of the important prose writer, who is also famous for his satire. And the difference is that he wrote satire in a prose, while Alexander Pope wrote the satires in a poetry. So you can say these are the great writers of this age. Uh, there is particularly, you can say that most of the writers were avoided to follow the classical rules. Whatever had, you can say, classical writer told, they strictly followed these rules. Then that is reflected in the poetry and the satires of this period, particularly in the writings of Alexander Pope. And sometimes what happens, they believe that most of the writers follow the rules laid by Aristotle and Horace, who is one of the Latin poet who is famous for his work આર્ટ્સ પોએટિકા. બરાબર, તો આ જે છે એ ઇન્ફ્લુઅન્સ અહીંયા તમને ક્લાસિકલ રૂલ્સનું જે છે ઇન્ફ્લુઅન્સ જોવા મળે છે. Sometimes it is known as age of good sense and reason, because what happens, it was based on the good sense and you can say the ideal of French critic whose name is Boileau. Boileau. The spelling is Boileiu. Generally, in a French name, generally you avoid the, when you are pronouncing the French name, generally you
એવોઇડ ધ લાસ્ટ ટુ સિલેબલ, બરાબર. તો એ સ્પેલિંગ છે બોઇલ્યો, that is known as Boyle. Okay, so he was one of the critic who believed in good sense and reason, and that is why sometimes it is known as the age of enlightenment also. Sometimes this age is also known as age of enlightenment, because you can say that there is particularly a distinction between knowledge and wisdom, and there is a supremacy of reason during this period. Okay, then you have some writing which focuses on religious and philosophical thought. Religious and philosophical thought. For example, you can say that in this case they followed the classical writers of Rome, where you have some writers like Seneca, then you have Horace, then you have Marcus Aurelius, who is famous for his work Meditations. Seneca is famous for one of the later, that is later to a Stoic, which you can say one of the important work of Stoic philosophy, and Meditation is also an important work of Stoic philosophy. So these writers, you can say, become become the model when the writing, you can say, there is philosophical and the religious point of view discussed in the age of Pope. Another thing is that the French influence, which was clearly reflected in the age of restoration period, or you can say age of Trident, that is also quite visible in this period, particularly in the form of comedy and tragedy, because some writers, as I told you, John Vanbrugh, then another minor works of William Congreve, which were published after 1700. So that writing, you can say, falls into age of Pope. But during this period, you can say there is a decline of restoration comedy and French influence. But you can say that the influence was there, the French influence was there in age of Pope also. So again, you can say that in the age of Pope, this influence is minorly reflected in the literature of this period. Then one of the thing is that Pope, who said that the proper study of human nature is to study human. So first time that someone is talking about the human nature, અને human nature જે છે means Pope is trying to say that if you want to study the humans nature, then you have to study the human beings, and this become the motto of this period, that to study the mankind, to study man, actual quote is, to study mankind is to study man. This is one of the quotation of Alexander Pope in one of the poem. Another thing is that he said that the proper study of mankind is man, and to follow the rules of ancient, to follow the rules of ancient is to follow the ancient writers. And you can say again the focus is on aristocratic class. Most of the literature of Alexander Pope reflects the hypocrisy, and you can say the vanity of the aristocratic people during this period, particularly the rape of the lock, which talks about the 18th century aristocratic class, where you have Belinda, and the focus is on her lifestyle. So you can say that this age reflects the uh, characteristic of the period and the society, and in a true way you can say that literature of this period is the mirror of society. Jonathan Swift is another important name who
oh, wrote some important work like Gulliver Travels, which is you can say one of the best example of satire in a prose, where he also satirized the human kind, or you can say human beings. Now, when we talk about the literary form, again you can say there is a dominant of satire in this period. Satire જે છે જે ડ્રાઇડનના પીરિયડમાં જે ડોમિનન્ટ લિટરરી ફોર્મ હતું એ જે ફોર્મ છે અહીંયા પણ ડોમિનન્ટ જોવા મળે છે. એન્ડ ધ પ્રોમિનન્ટ રાઇટર ઓફ ધીસ પીરિયડ્સ who wrote satires is you can say Alexander Pope, Jonathan Swift, then Dr. Johnson also wrote one of the poem, The Vanity of VCs. So again in this period you can say satire becomes one of the important literary form. Another important development we can see in the field of periodical essay, and in this form particularly you have two writers, one is Richard Steele and another is Joseph Addison, who are very famous for their periodical essay, The Spectator and The Tatler. बराबर. In this period also you have heroic, you can say most of the writers like Pope, who wrote in a heroic couplet, and the Rape of the Lock is the best example of heroic couplet. In fact, he took the inspiration from Dryden Smack Flacno, which is the best example of, you can say, mock heroic poetry, and this form is carried forward, and the Pope gave this form a new height, you can say, in the Rape of Law. And Danciad is also one of the work which is also a satire on several writers. બરાબર. તો આ જે છે એ તમારી જોડે મહત્ત્વના જે છે તમે કહી શકો કે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે જે એજ ઓફ પોપના તમને જોવા મળે છે. નાઉ let us focus on one of the important writer of this period, that is Alexander Pope. Now, as I've told you, Pope was born in 1688 and died in the year 1744. You can say that he was one of the poet translator, because he translated the Iliad and the Odyssey in English literature, in English language, and that is why he is also known as a translator. He was critic also, because he wrote one of the essay that is actually a poem, and the title of that poem is Essay on Man. Now you can say that he is one of the best exponent of this literary form, that is satire. And another thing is that he wrote this work, The Rape of the Lock, in heroic couplet. બીજી એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પોપની લાઈફમાં કે he is the second most quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation. જે ઓક્સફર્ડની ડિક્શનરી છે કોટેશન માટેની સ્પેશિયલી, એમાં બીજા નંબરે છે. વિલિયમ શેક્સપિયર પછી કોઈ કોટ થયેલું હોય તો એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે, એ જે છે રાઇટર કોટ થયેલા છે. બરાબર. અને એમના જે ફ્રેઝ, અમુક જે પોએમની લાઈન છે એ તમે કહી શકો કે ફ્રેઝ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. જેમ કે ટુ એર is human, to forgive, to divine, the proper study of mankind is man. આ બધા જે છે પોએમની લાઈન છે એ ફ્રેઝ તરીકે પણ ઓળખાય છે. નાઉ what happened, he was exactly born in the glorious revolution, and his father was actually, you can say, merchant, and he was hunchback. હંચબેક એટલે કે જે આપણે કહીએ ને કે એમની જે કમર છે એ જે છે એ બહાર નીકળેલી હતી. તો he didn't get schooling, but what happens that his mother sister Christiana, who was, you can say, one of the
wife of one of the important painter of this period, that is Samuel Cooper. Samuel Cooper. અને બીજું છે કે જે છે એમના કારણે એ જે છે એમને ઇંગ્લેન્ડના ચર્ચમાં છે એમને એજ્યુકેશન મળ્યું અને યુ કેન સે કે આગળ જતાં એમને જે છે સ્કૂલિંગ રોમન કેથોલિક સ્કૂલમાં જે છે એમને કરેલું છે. બટ ફ્રોમ ધી બિગિનિંગ ઓફ હિઝ લાઈફ he suffered because of this disease. અને જે છે એ હંમેશા એક ઠીંગણા હતા અને સાથે સાથે હંચબેક હતા, બરાબર. એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ દેટ he is one of the writer who generally does not like any kind of criticism, and that is why he is the master of satire. એમના ઉપર જે છે કોઈ પણ કોમેન્ટ કરે તો પછી એના ઉપર એ આખી સેટાયર જે છે એ લખી દેતા હતા. એન્ડ જનરલી વોટ હેપન્સ ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ યુ હેવ ધી કોફી હાઉસીસ એન્ડ ધી કલ્ચર ઓફ ક્લબ્સ. એન્ડ these coffee houses were known as penny houses, બરાબર. Because what happens, the important writers like Jonathan Swift, then you have Joseph Addison, Richard Steele, Alexander Pope, they used to go into these coffee houses and they discuss some of the important issues of literature. And the people can attend these coffee houses and they can listen to their discussion. And in order to listen to this discussion they have to pay some pennies, and that is why sometimes it is mentioned as penny houses, બરાબર. અને આ જે છે એમાં આ બધી ડિસ્કશન થતી હતી અને અમુક ક્લબ છે એના સભ્ય પણ હતા જેની આપણે ચર્ચા કરીશું, કારણ કે ક્લબ જે છે એ આ સમય દરમિયાનનું એક મહત્ત્વનું જે છે ડેવલપમેન્ટ કહી શકાય, બરાબર. બીજી વસ્તુ છે કે what was I trying to say કે હા, આ જે છે જનરલી પીપલ એવોઇડ્સ meeting Alexander Pope in these penny houses because people were afraid that he would write he would write a satire on their life, on their you can say regular activities, on their minor mistakes. And that is why generally people used to avoid the discussion of Alexander Pope, બરાબર. બીજી વસ્તુ છે કે when Pope was young he was in love with one of the lady, and the lady Pope was, you can say, very ugly looking, and that is why that lady has rejected his proposal. And after that Pope wrote one of the satire, one of the poem, and the title of that poem is that the unfortunate lady, the unfortunate lady. So Pope was, you can say, one of the writer who was very prideful about his writing, and he never liked his criticism. Whenever he is criticized he wrote the satires, and he you can say mocks the simple details, or you can say the simple incidents of their life. Like in the Rape of the Lock, the theme is very trivial. Trivial means that the rape of lock means lock it means જે વાળની લટ છે એ કપાઈ ગઈ, તો એવા સબ્જેક્ટ પર એમને આખું એપિક લખી દીધું છે, બરાબર. તો આ જે છે એના કારણે પોપ છે હી ઇઝ નોન એઝ ધી માસ્ટર ઓફ સેટાયર. હવે તમારે શરૂઆત કરીએ આપણે એમના વર્ક વિશેની. તો એક છે વર્ક છે એન એસે ઓન ક્રિટિસિઝમ, એન એસે ઓન ક્રિટિસિઝમ. નાવ ટાઇટલ ઇઝ વેરી કન્ફ્યુઝિંગ. જે છે actually this is the example of poetry, but what happens during this period, restoration period, and another that period, that is age of Pope. In this period the writer used to give
mislead titles. For example, an essay of dramatic poesy written by John Dryden. Actually, when you study that work, you will feel that this is like a drama because there are four characters who are sailing in the river and they are discussing the merit and demerits of the form that is drama. Then they compare the various forms, various writers from the classical age, the modern writers, the contemporary writers of Dryden, and then they talk about the French dramatists. So it sounds like more a drama, but the title is an essay on dramatic poesy. Here, this is a poem, but the title is Essay on Man. So this work falls into the category of criticism. Just remember that it was published in 1711 અને આ જે છે ક્રિટિસિઝમ જે છે એ વર્ક છે આપણે ક્રિટિસિઝમ જે છે આમાં જોઈશું બટ અત્યાર પૂરતું એટલું યાદ રાખો કે 1711માં પબ્લિશ થયેલું છે અને બીજી વસ્તુ છે કે ક્રોનિકલ ઓર્ડર જે છે પોપના જે છે વર્ક એમાંથી તમને વારંવાર પૂછાયેલા છે તો આ જે વર્ક છે એ ફર્સ્ટ કહી શકાય એન એસે ઓન ક્રિટિસિઝમ બરાબર અને અહીંયા જે છે એમાં એક લાઈન આવે છે એનું નામ છે એ લાઈન છે વેરી ફેમસ લાઈન ફૂલ્સ રસ ઇન વેર એન્જલ ફિયર્સ ટુ ટ્રેડ તો મૂર્ખાઓ આનો મતલબ થાય છે કે મૂર્ખાઓ જે હોય એ હંમેશા જે છે એવી જગ્યાએ દોડી જશે જ્યાં એન્જલ છે એ જવાનું પણ વિચારશે નહીં બરાબર અને બીજું છે કે આ જે છે વેર એન્જલ્સ ફિયર ટુ ટ્રેડ ધીસ ઇઝ બાય ધીસ phrase is used by E.M. Foster. E.M. Foster in one of the title of his novel, and the title of the novel is An Angel Fears to Trade. An Angel Fears to Trade. This is one of the novel by E.M. Foster, one of the modern British writer. તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે આમાંથી આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે એન એસે ઓન મેનમાં કે Where Angels Fear to Trade. The title is taken from which work of Alexander Pope? Remember, that is an essay on man. બરાબર અને રાઇટર છે E.M. પોસ્ટર બીજું છે બીજી એક લાઈન છે વધારે ફેમસ છે એ છે અ લિટલ લર્નિંગ ઇઝ અ ડેન્જરસ થિંગ અ લિટલ લર્નિંગ ઇઝ અ ડેન્જરસ થિંગ જે વારંવાર તમને પૂછાયેલી છે બરાબર તો તમારે એકચ્યુઅલી ધીસ વોઝ રિટન ઇન 1707 1707માં લખાયેલું છે પણ પબ્લિશ થયેલું છે એ તમે કહી શકો કે 1711માં થયેલું છે તો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક તમારે કહેવું હોય એલેક્ઝાન્ડર પોપનું તો તમે કહી શકો છો કે એ જે છે એન એસે ઓન મેન છે બરાબર વી વિલ talk about the important issues discussed by Pope in this essay. Generally, again, this essay is important, but most of the ideas are taken from Aristotle and Horace. તો એ જે છે તમે ક્રિટિસિઝમમાં જ્યારે છે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું બરાબર બીજું છે મહત્ત્વની પોએમ છે ધ રેપ ઓફ જોક ધી રેપ ઓફ ધી લો હવે નાવ રેપ ઓફ ધી લોક ઇઝ very important from the NET exam point of view. So many questions have been asked in the exam. The first thing is that it was published in 1712. 1712માં પબ્લિશ થયું હતું અને એ વખતે જ્યારે ફર્સ્ટ પબ્લિકેશન જે થયું છે તો એ વખતે એમાં અમારી જોડે ફક્ત 3 સ્ટાન્જા હતા બરાબર પછી જે છે 1714માં પબ્લિશ થયું છે 2 વર્ષ પછી તો 1714નું જે એડિશન છે વેર યુ હેવ 5 સ્ટાન્જા સ્ટાન્જા નહીં 5 પાર્ટ્સ જે સેક્શન કહીએ એ તો પહેલા વખતે જે છે એમાં 3 સેક્શન હતા બીજું જે છે 1714નું એડિશન છે વેર યુ હેવ 5 સેક્શન્સ એન્ડ ઇન ધી લાસ્ટ એડિશન વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ દેટ ઇઝ ઇન 1770 1717માં પબ્લિશ થયું છે તો આમાં ક્લેરિશા નામનું એક કેરેક્ટર છે એની સ્પીચ છે એ એલેક્ઝાન્ડર પોપે એડ કરેલી છે બરાબર તો આ વસ્તુ જે છે વારંવાર પૂછાયેલી છે તમને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે
કયા જે એડિશન છે એમાં ક્લેરિસાની સ્વિચ એડ કરવામાં આવી, તો 1717 ફર્સ્ટ જે છે પબ્લિશ થઈ તેમાં કેટલા સ્ટાન્જા હતા, તો 3 સ્ટાન્જા. પાછળ જતા બીજા 2 સ્ટાન્જા એડ કર્યા છે 1714માં. અને ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ મોક હેરોઇક પોએમ. મોક હેરોઇક poem. Now, mock heroic poem means that most of the characteristic of epic are used by the writer, but the important distinction, you can say, distinction between the mock epic poetry and epic is that the subject matter of mock heroic poetry is trivial, while epic deals with the grand theme, universal theme. બરાબર. હવે ટાઇટલ itself suggests the rape of the love. Now the rape is very serious word, but what happens after that? You have a rape of what? તો લોક છે, તો લોકનો મતલબ શું છે? વાળની જે લટ હોય એને આપણે લોક કહીએ છીએ, બરાબર. તો એ જે છે લોકનું રેપ કઈ રીતે થઈ શકે? સો હિયર ધ ટ્રિવિયલ ઇન્સિડન્ટ ઓફ ધી લાઈફ ઇઝ ટેકન as a subject matter. So that is known as mock heroic epic poetry. Writer uses all the characteristics of an epic. For example, you have invocation, then you have epic battle, epic journey. These are the characters of an epic, and most of the characteristics are used by mock heroic writer, or you can say in this poem Alexander Pope used all the characteristics of mock heroic epic poetry. Another thing is that કે તમારે ટોટલ કેટલી જે છે લાઈન છે એ તમને પૂછાઈ શકે છે. તો જે 5 કેન્ટોઝ જે છે એમાં 794 લાઈન છે, બરાબર. 794 લાઈન છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. બીજું છે કે ક્લેરિસાની જે સ્પીચ છે એ 1717ના એડિશનમાં એડ કરવામાં આવી છે. નાવ આ જે છે એમાં એકચ્યુઅલી દેર ઇઝ વન ઓફ ધી ફ્રેન્ડ જે છે એમનું નામ છે જ્હોન કેરિલ. જ્હોન કેરિલ હુ વોઝ વેરી ક્લોઝ ફ્રેન્ડ ઓફ એલેક્ઝાન્ડર પોપ. અને રિયલ લાઈફ ઇન્સિડન્ટ છે એરેબેલા ફર્મર કરી અને લોર્ડ પીટર. તો એમની જે લાઈફ છે, ફેમિલી લાઈફ છે, એમની વચ્ચે જે ઝઘડો થયો હતો એ ઝઘડાને અહીંયા રાઇટરે પ્રેઝન્ટ કરેલું છે, બરાબર. અને આ જે છે એનું ઇન્સ્પિરેશન જ્હોન કેરિલ નામના રાઇટરે આપેલું છે. જ્હોન કેરિલ વોઝ વન ઓફ ધી ક્લોઝ ફ્રેન્ડ એન્ડ ધ ફેમિલી ફ્રેન્ડ ઓફ લોર્ડ પીટર એન્ડ એરેબેલા ફર્મર. તો એમણે જે છે પોપને રિક્વેસ્ટ કરેલી કે ઇફ યુ કેન રાઇટ ધી પોએમ on this subject matter, and this will help to, you can say, regain the union of these two families, Arabella Farmer and Lord Peterની ફેમિલી છે. તો અહીંયા જે છે મ્યુઝ જે છે એનું ક્રેડિટ જે છે મ્યુઝ છે, મતલબ કે જે ધી ગોડેસ ઓફ મ્યુઝ જે છે એનું ક્રેડિટ અહીંયા જ્હોન કેરિલને આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો જ્હોન કેરિલ જે છે એ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હતા. તો અહીંયા લાઈન છે ધ મ્યુઝ ઇઝ ડ્યુ જ્હોન કેરિલ, એ રીતે લાઈન આપેલી છે. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે કોને જે છે મ્યુઝ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે આ પોએમમાં? તો જ્હોન કેરિલ. ધ સ્પેલિંગ ઇઝ CARYLL, બરાબર. બીજું છે એકચ્યુઅલી જે છે એકચ્યુઅલ લાઈફમાં બે કેરેક્ટરના નામ શું હતા? તો એરેબેલા ફર્મર અને લોર્ડ પીટર. એરેબેલા ફર્મર જે છે એ અહીંયા તમારી જોડે ઓળખાય છે પોયમમાં બેલિન્ડા તરીકે, બેલિન્ડા. દેન યુ હેવ વન કેરેક્ટર દેટ ઇઝ ક્લેરિસા, ક્લેરિસા. બીજું છે ક્વીન એનનો મેન્શન થયેલો છે આ પોયમમાં, બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે એક પ્રશ્ન પૂછાય છે ડોગ જે છે એક ક્લેરિસાનો, સોરી બેલિન્ડાનો, તો એ ડોગનું નામ શું છે? તો ધ નેમ ઓફ ધ ડોગ ઇઝ શોક, SHOCK. તો આ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ભાઈ ધી રેપ ઓફ ધી લોકમાં જે ડોગ આવે છે એનું નામ શું છે? તો એ તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, બરાબર. બીજી વસ્તુ છે કે તમારી જોડે જે 5 કેન્ટોસ છે એમાંથી ઓપનિંગ લાઈન છે એ પૂછાઈ શકે છે.
પછી તમારી જોડે જે છે કે મેં તમને આગળ કીધું એડિશન ઉપર જે છે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. અને અહીંયા જે છે નીમ્સ અને જે છે તમે કહી શકો કે એપિક બેટલ છે, તો એ એપિક બેટલ પણ અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. એન્ડ ધીસ નીમ્સ એકચ્યુઅલી આર ટુ પ્રોટેક્ટ બેલિન્ડા, બરાબર. બટ દે આર એબલ ટુ પ્રોટેક્ટ બેલિન્ડા અન્ટિલ સી ઇઝ પ્યોર. જે પ્યોર છે પણ એના મગજમાં જે છે કોઈ પુરુષ પ્રત્યેનો વિચાર આવે તરત છે, દે આર નોટ એબલ ટુ હેલ્પ બેલિન્ડા, એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ ધીસ એપિક બેટલ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટેડ ઇન અ કોમિક મેનર બાય એલેક્ઝાન્ડર પોપ. અને બીજું એક કેરેક્ટર છે ક્લેરિશા જે છે, એ એનું સ્પીચ છે છેલ્લે તમને બતાવવામાં આવી છે. જે મશીનરી છે એ જે છે ઇન્વેન્ટ કરેલી છે. આમાં ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી you can say that you can give credit to Alexander Pope to invent this kind of thinking in this poem, બરાબર. અને આ જે છે પોએમ જે છે એકચ્યુઅલ સબ્જેક્ટ પર લખાયેલી છે. તો પોએમની શરૂઆતમાં એમને એક લેટર લખેલો છે જે દેટ ઇઝ નોન એઝ ડેડિકેટરી લેટર એન્ડ ઇટ ઇઝ એડ્રેસ ટુ મિસ એરેબેલા ફર્મર, બરાબર. અને એની શરૂઆત થાય છે મેડમથી. મેડમ એ રીતે શરૂઆત થાય છે. તો એમાંથી પણ તમને પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. જેમ કે જે મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી, એપ્સિલોન એકિટોફેલ છે એનું જે પ્રિફેસ છે એમાં ડ્રાઇડન જે છે એ સેટાયરની વ્યાખ્યા આપે છે દેટ ટુ અમેન્ડમેન્ટ ઓફ પાઇઝીસ બાય કરેક્શન. તો આવા જે પ્રશ્નો છે એ પણ પ્રિફેસમાંથી પ્રશ્નો પૂછાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ગીતાંજલિ. The preface of Gitanjali is written by W.B. Yeats. તો એ પ્રિફેસમાંથી પણ પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલા છે. અને એમાં જનરલી પ્રશ્નો એ રીતે પૂછાય છે કે તમને કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય અને એના પરથી તમને કહેવા માગતા હોય. જેમ કે ગીતાંજલિનો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, તો સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે અને એમાંથી તમને પૂછ્યું છે કે આના મતલબ શું છે, W.B. Yeats આ શું કહેવા માગે છે. તો રિમેમ્બર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ. અને આવા કોઈ પ્રિફેસ અથવા તો ડેડિકેટરી લેટર અથવા તો તમને કોઈ કહી શકે કે કોઈ એક પ્રકારનું પ્રોલોગ એવું લખ્યું હોય તો એમાંથી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો નીકળે છે નેટની એક્ઝામમાં. તો એ ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર. અને બહુ નાની છે જે ડેડિકેટરી લેટર છે, બહુ નાનો છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે. તો જે સિલ્ક જે છે અથવા તો એને નીમ પણ કહી શકાય છે. બીજું છે કે એક કાર્ડ ગેમ છે ઓમ્બ્રે, બરાબર. એ ઓમ્બ્રે જે છે એની ગેમની પણ ડિસ્કશન કરવામાં આવી છે. બીજું છે કે હેમ્પ્ટન કોર્ટ અને ક્લબમાં જે વિઝિટ કરતી હોય છે બેલિન્ડા, એને એપિક જર્ની સાથે સરખાવવામાં આવી છે. એપિક જર્નીમાં તમને ખબર છે કે એપિક હોય તો એમાં હીરો ગોઝ ફોર એપિક જર્ની. તો એ રીતે એપિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે, બરાબર. બીજું છે કેવ ઓફ સ્પ્લીન છે, એ પણ બતાવવામાં આવે છે. તો એ પણ તમે કહી શકો કે એપિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને બીજું છે તમે જે લેટર જે છે ડેડિકેટરી લેટર વાંચશો તો ત્યારે તમે યુ વિલ કમ અક્રોસ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ઓફ ધીસ પોયમ. તો આ જે છે એ એકચ્યુઅલી એક વર્ક છે, ફ્રેન્ચ વર્ક, જેનું નામ છે ધ રેપ ઓફ બકેટ. બકેટ એટલે આપણે જે ડોલ કહીએ છીએ એ, બરાબર. તો એ જે છે વર્ક, એના પરથી અહીંયા જે છે રાઇટર એલેક્ઝાન્ડર પોપે ઇન્સ્પિરેશન લીધેલું છે. અને તમને જો રાઇટર પૂછાય ધ રેપ ઓફ બકેટ, તો એ રાઇટર છે જ્હોન ઓઝેલ, બરાબર. જ્હોન ઓઝેલ. તો આ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું તમને મેં કીધું એ પ્રમાણે લેટર છે એમાંથી જ તમને આ માહિતી મળશે. એ જે છે એલેસેન્ડ્રો ટેસોની, બરાબર. એલેસેન્ડ્રો ટેસોની. અને એમનું એક વર્ક છે લે સેચિયા રેપિટા. લેટિન વર્ક છે એટલે લેટિન ટાઇટલ છે લે સેચિયા એપિટા, જેનો મતલબ થાય છે ધ ટ્રોફી બકેટ. ધ ટ્રોફી બકેટ મતલબ કે આ પોએમ જે છે આમાં સબ્જેક્ટ મેટર તરીકે જે વિનર હોય છે અને ટ્રોફીમાં શું આપવામાં આવે છે, ઢોલ. તો આ જે છે મેઇન સોર્સ છે. એના ઉપરથી જ્હોન ઓઝેલ છે
એમને વર્ક લખેલું છે, જે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે. એનું નામ છે ધ રેપ ઓફ બકેટ. મીન્સ કે જે મેઇન સોર્સ વર્ક બને છે એ લેટિન રાઇટર જે છે એ બને છે, અને એનું ઇંગ્લિશમાં ટાઇટલ થશે ધ ટ્રોફી બકેટ. આ બધી જ માહિતી તમને ડેડિકેટરી લેટર છે એમાંથી મળશે, બરાબર. અને ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ ઓન ઇન્ટરનેટ. પોએમ તો છે એ અવેલેબલ છે, બરાબર. સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન્ટુ ધી કમ્પ્લીટ ડિસ્કશન ઓફ ધી રેપ ઓફ ધી લોટ, બરાબર. આ જે છે તમારે ફક્ત ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આ જે વસ્તુઓ છે, સમરી જે છે, તમે સારી સમરી જે છે એ બીજા કોઈ ઇન્ટરનેટના સોર્સ પરથી વાંચી લેજો. બીજું એક વર્ક છે, એનું નામ છે ધ ડન્સિયાર્ડ. ડન્સિયાર્ડ, અને એને જે છે પર્ટિક્યુલરલી ડન્સિયાર્ડનો મતલબ થશે ધી ડન્સ મીન્સ ધ ફૂલ, બરાબર. હવે આ જે છે એ પણ એક્ઝામ્પલ છે મોક હેરોઇક પોએમનું. અને જનરલી રેપ ઓફ ધી લોક છે દેટ ઇઝ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇન ધી એવરી યુનિવર્સિટી સિલેબસ ઓફ MA, બરાબર. કારણ કે મોક હેરોઇકનું માસ્ટર એક્ઝામ્પલ છે, જે લેંગ્વેજની જે તમે કહી શકો તો પોપની માસ્ટરી છે એમાં જોવા મળે છે. બીજું વર્ક એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ડન્સિયાર્ડ, તો ધીસ ઇઝ ડાન્સ ઓફ ફૂલ્સ. હવે ડન્સિયાર્ડ છે એ બે ભાગમાં પબ્લિશ થયેલું છે. પહેલું જે છે એ 1728માં પબ્લિશ થયેલું છે, બરાબર. અને એમાં 3 બુક હતી. તો તમને આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે પહેલું જે એડિશન છે 1728નું, એમાં કેટલી બુક હતી ડન્સિયાર્ડમાં? સો યુ હેવ 3 બુક્સ. અને એના પછી છે બીજું એક સેકન્ડ વર્ઝન છે, જેનું નામ છે ધ ડન્સિયાર્ડ વેરિયોરમ. વેરિયોરમ સ્પેલિંગ છે VARIOUM, ડન્સિયાર્ડ વેરિયોરમ. અને આ એડિશન છે 1729માં પબ્લિશ થયેલું છે, બરાબર. પછી જે છે તમારી જોડે બીજું એક એડિશન આવે છે, જેનું નામ છે તે ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ. ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ અથવા તો ડન્સિયાર્ડ છે એ પણ તરીકે ઓળખાય છે. અને એ એડિશન છે પબ્લિશ થાય છે એક્ઝેક્ટલી 1744માં, જ્યારે પોપનું મૃત્યુ થયું, બરાબર. અને આ જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે આમાં 4 બુક છે. ડન્સિયાર્ડ જે છે છેલ્લું એડિશન, એમાં 4 બુક્સ છે. અને તમે ગણો કાયદેસર રીતે ગણવા જાઓ તો ટોટલ પાછી 4 એડિશન થાય છે. પહેલી એડિશન છે 1728, જેમાં 3 બુક છે, એનું નામ છે ડન્સિયાર્ડ. સેકન્ડ એડિશન છે 1729, ડન્સિયાર્ડ વેરોનિયમ. ત્રીજી એડિશન છે 1742માં, જેનું નામ આપવામાં આવશે ધ ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ. અને ચોથી એડિશન જે છે એનું નામ પણ ન્યૂ ડન્સિયાર્ડ છે અથવા તો ડન્સિયાર્ડ છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1744. અને આમાં જે તમારી જોડે તમે કહી શકો કે 4 બુક છે, બરાબર. હવે કઈ રીતે આનું જે છે ઉદ્ભવ થયેલું, તો એ વખતના એક પોએટ છે જેમનું વર્ક છે એ શેક્સપિયર રિસ્ટોર્ડ. શેક્સપિયર રિસ્ટોર્ડ. રિમેમ્બર ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન which has been asked repeatedly in the exam, બરાબર. શેક્સપિયર રિસ્ટોર્ડ છે એક રાઇટર છે જેમનું નામ છે લુઈસ થિયોબાલ્ડ. લુઈસ થિયોબાલ્ડ, બરાબર. અને જે લાસ્ટ એક્ઝામ હતી એમાં તમારે આ પ્રશ્ન છે એમ પૂછાયો હતો કે નીચેનામાંથી વર્ક ઓળખી આપો જેના ઉપર પર્ટિક્યુલરલી કોઈ ફિલ્મ બનેલી નથી. તો એમાં એક વર્ક છે આ મેન્શન થયેલું છે, શેક્સપિયર રિસ્ટોર્ડ. તો જે રાઇટર છે એનું નામ છે લુઈસ થિયોબાલ્ડ. અને આ જે છે હી વોઝ એન એડિટર એન્ડ ઓથર. અને એમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી કહી શકાય કે હી રોટ વન ઓફ ધી વર્ક વિચ સેટેરાઇઝ એલેક્ઝાન્ડર પોપ, બરાબર. અને એના કારણે આનું જે છે બદલો લેવા માટે ડન્સિયાર્ડ જે છે એ પોપે લખેલું છે, બરાબર. અને આ જે છે ડન્સિયાર્ડ છે એના પછી આગળની જે એડિશન છે એમાં જે લુઈસ થિયોબાલ્ડ છે એના સિવાય બીજા અમુક રાઇટર્સ છે એ જોડાય છે પોપને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં. તો જે બીજી એડિશન એટલે કે જેમાં 4th બુક એડ થાય છે, એમાં જે બીજા રાઇટર છે એમને પર્ટિક્યુલરલી ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. બટ લુઈસ થિયોબાલ્ડ ઇઝ યુ કેન સે ધી માસ્ટર ઓફ ઓલ ધીસ ફૂલ્સ, બરાબર. મેઇન ટાર્ગેટ જે છે એ લુઈસ થિયોબાલ્ડ છે એ રહે છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો પોએટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે કહો
તો તમારી જોડે આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે. એક છે ધ રેપ ઓફ ધ લો, પછી છે તમારી જોડે ડેન્સિયર અને એસે ઓન મેન છે. એ પોએમ છે, બટ ઇટ ઇઝ જનરલી નોન એઝ યુ કેન સે કે ક્રિટિસિઝમ જે છે એ એમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. બીજા એમને પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો છો કે બીજા થોડા માઇનર વર્ક લખેલા છે જેના પર પ્રશ્નો તમને પૂછાયેલા છે, બરાબર. તો એ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જેમ કે તમે કહી શકો કે એક એનએસએ ઓન મેન, એના સિવાય એમના ટ્રાન્સલેશન છે ઇલિયાડ અને ઓડિસી પર. They are not perfect in the sense you can say these are the example of the best translation, but at that time you have um, you can say only George Chapman, who was one of the Renaissance writer, who tried Homer's Iliad and Odyssey, who translated into English. તો એના પછી કોઈએ બીજું ટ્રાન્સલેશન કર્યું હોય એ જે છે, તો એ જે છે અહીંયા તમે કહી શકો કે એ એલેક્ઝાન્ડર પોપે કરેલું છે. તો એના પ્રશ્નો પણ તમને પૂછાયેલા છે કે વિચ રાઇટર ઓફ ન્યૂ ક્લાસિકલ પીરિયડ હેઝ ટ્રાન્સલેટેડ ઇલિયાડ એન્ડ ઓડિસી ઇન્ટુ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. તો આમાં જે છે કમ્પ્લીટ તમે કહી શકાય કે લાઇન બાય લાઇન ટ્રાન્સલેશન નથી, બટ વોટ એવર પોપ હેઝ અન્ડરસ્ટુડ એ જે છે એમને પોતાની ભાષામાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે જ્યારે તમે પોપની ચર્ચા કરતા હશો ત્યારે, બરાબર. સો વી વિલ કન્ટિન્યુ અવર ડિસ્કશન ઓફ ધીસ પીરિયડ, અને પોપના જે બીજા માઇનર વર્ક છે જેમાંથી પ્રશ્નો તમને પૂછાયા હોય એની આપણે ચર્ચા કરીશું આગળના લેક્ચરમાં. જેમ કે એક લેટર છે લખાયેલો છે ડૉક્ટર આર્બર્થન કરીને, એમના મિત્ર છે. તો એ જે છે તમારે એ પણ પૂછાયેલો છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ એપિસ્ટલ ટુ ડૉક્ટર આર્બર્થન, અને એનું પબ્લિકેશન જે છે તમને પૂછાયેલું છે. તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે 1735, ડૉક્ટર એપિસ્ટલ ટુ ડૉક્ટર આર્બર્થ નોટ. આખો સ્પેલિંગ છે ડૉક્ટર એપિસ્ટલ મીન્સ લેટર ટુ આર્બર્થ નોટ, ARBUTHO THNOT, બરાબર. અને આ જે છે એકચ્યુઅલી ટાઇટલ છે એપિસ્ટલ છે, બટ અગેન ધીસ ઇઝ ઇન પોએટિક ફોર્મ, પોએટ્રી છે આ પણ. અને આ જે છે એમના મિત્ર જ્હોન આર્બર્થન છે, એક ડૉક્ટર હતા, ફિઝિશિયન, એમને એડ્રેસ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં એમની ફ્રેન્ડશિપ છે એની વાત કરવામાં આવી છે. બીજું તમે કહી શકો કે આ ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક કહી શકાય પોપનું. અને એ જે છે એ પોતે વાય હી પર્ટિક્યુલરલી writes satires and attacks those writers who have commented, or you can say those who have opponent views, જે છે અમુક સબ્જેક્ટ મેટર પર હોય, પોપ કરતાં ઓપોનન્ટ વ્યૂઝ હોય, એમના વિરુદ્ધ જે સેટાયર અને એટેક કેમ કર્યો છે, તો એનું પોતે આ જે એપિસ્ટલ છે જેમાં પોતાનો ડિફેન્સ કરે છે, બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને લેટર જે પણ તમે કહી શકો કે આ પણ પોએમ છે જેમાં 419 લાઈન છે જે હેરોઇક કપ્લેટ્સમાં લખાયેલી છે, બરાબર. અને એમાં એક લાઈન છે જે બધા બહુ ફેમસ છે, એ છે હુ બ્રેક્સ અ બટરફ્લાય અપોન અ વ્હીલ, હુ બ્રેક્સ અ બટરફ્લાય અપોન અ વ્હીલ. તો આ જે છે લાઈન એ બહુ ફેમસ છે, જે તમારે 1735માં પબ્લિશ થયેલું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે કે તમે ઓટોબાયોગ્રાફિકલ વર્ક કહી શકાય. અને એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે એમના જે વર્ક છે સેટાયર, અને એમનું વાય હી એટેક્સ ધી અધર રાઇટર્સ, એમાં પોતે જસ્ટિફાય કરે છે. એના કારણે તમારી જોડે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધી જાય છે. ઓકે, સો આઈ હોપ વોટ એવર આઈ taught you in this class you have understood. અને તો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો યુ કેન આસ્ક ઇન ધ ચેટ બોક્સ. Any question?
Okay, so we will continue our discussion in the next lecture, and we will focus on the Age of Pope and other writers of this period. Thank you. Good night to all. Okay,